सो लास्ट टाइम आम्ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणटा तो कॉन्सेप्ट डिस्कस केला. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आणि एरिया वेक्टर. सिम्बॉल कितें इलेक्ट्रिक फ्लक्साचे फाय ई. ओके, फाय ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आणि फाय बी मॅग्नेटिक फ्लक्स जे फुडें येतले मागीर मॅग्नेटिझमान. ओके, नाव एरिया वेक्टर म्हणल्यार कितें कितें सांगिल्लें तुमकां हांवें. एरिया वेक्टर S इज इक्वल टू एस एन कॅप. कितें आशिल्लें एरिया वेक्टर इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एस एन कॅप. सो सपोज म्हाजे कडेन एक एरिया आसा. ओके, अशी ही एक एरिया आसा किंवा ओके दिस इज कर्व्ड प्लेन एरिया घेता. सपोज एक अशी प्लेन एरिया आसा. आतां ही प्लेन एरिया स्पेसीन भितर हांव कसोय ओरियंट करपाक शकता. ओके, हांव कसोय दवरपाक शकता. एरिया म्हणटना कितें म्हणटली एरिया हाजी एक 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर हाजी एरिया आसा. आमकां दिसतना दिसता की हें स्केलार क्वॉन्टिटी, बट हें स्केलार क्वॉन्टिटी न्ही. कसली क्वॉन्टिटी तें एरिया वेक्टर क्वॉन्टिटी. कित्याक वेक्टर क्वॉन्टिटी आमी ह्या एरियेक अशें दवरपाक शकता, अशें दवरपाक शकता, अशें दवरपाक शकता, अशें दवरपाक शकता, अशें दवरपाक शकता. हावेवर यू कॅन ओरियंट इट इन स्पेस. सो दॅट इज वाय वी एसोशिएट ताका एक डायरेक्शन दिता आमी. एरियाक डायरेक्शन आसना पूण आमी ताका एक डायरेक्शन दिता. ज्या डायरेक्शन कशें दिवप, जी एरिया आसा ताजेर एक नॉर्मल ड्रॉप करप, परपेंडिक्युलर ड्रॉप करप. ओके, आनी हो जो डायरेक्शन आसा दोन डायरेक्शन जातले, एक सकयले वटेन एक वयले वटेन. हे दोनूय डायरेक्शनाक कितें म्हणटात आमी, वॉट इज इट कॉल्ड एज एरिया वेक्टर इट इज कॉल्ड एज. सो ही जर म्हाजी एरिया आसा, एक वेक्टर असो जातलो आनी एक वेक्टर असो जातलो. सो दिस इज एन कॅप. वॉट इज दिस, दिस इज मायनस एन कॅप. दोन आसतले, एक प्लस एन कॅप एक मायनस एन कॅप. सदांच दोन आसतले. अशें दवरलें जाल्यार एक हो वेक्टर आनी एक फाटल्यान आसा तो. असो दवरलें जाल्यार एक असो आनी एक असो. सदां प्लेन एरिया जेन्ना आसता तेन्ना दोन वेक्टर आमचे कडेन आसतले. सपोज हाजी मॅग्निट्यूड ही एरिया कितली आसा, S इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वेअर, 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर. कितली आसा 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर. जाल्यार हाजी एरिया वेक्टर किती जातली सांगात पळया म्हाका. एरिया वेक्टर किती जातली, S इज इक्वल टू बरयतना कशें बरोवप, बरयतना कशें बरोवप, मॅग्निट्यूड घालप. मॅग्निट्यूड कितें S आनी डायरेक्शन कितें एन कॅप. ओके, आतां म्हाका सांगात हें बरयतना कशें बरयतली. एस हांगा कितें जातलो, ह्या पर्टिक्युलर केसीन कितें जातलो, एस कितलें आसा 10 आनी एन कॅप खंयच्या डायरेक्शनान आसा, एक्स डायरेक्शनान आसा. करेक्ट, किंवा मायनस एक्स डायरेक्शनान आसा. सो हें कितें जातलें, एक तरी आय कॅप बरयतलें आमी, नाजाल्यार मायनस आय कॅप बरयतले. तेवटेतले घेता जाल्यार आय कॅप, हेवटेतले घेता जाल्यार मायनस आय कॅप. ओके, असो जर आशिल्लो, सेम जर असो आशिल्लो कितें बरयता आशिल्लें आमी, एस इज इक्वल टू 10 जे कॅप किंवा 10 मायनस जे कॅप. इज दॅट क्लियर. असो जर आशिल्लो, असो जर आशिल्लो हें कितें जातलें 10 के कॅप ऑर 10 मायनस के कॅप. कळ्ळें एरिया वेक्टर कितें तें कळ्ळें सगळ्यांक. अंडरस्टूड एवरीबडी. व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, मागीर फ्लक्स कितें म्हटलेलें हांवें, वॉट इज फ्लक्स, डेल्टा फाय इज इक्वल टू कितें, क्विकली फॉर्म्युला E डॉट डेल्टा S. Okay, E dot delta S, which can also be written as what, A dot B कितें, AB cos theta. It is AB cos theta. See, suppose this is one case. This you understand. Suppose माझी एरिया अशी आसा. Okay, maybe I'll take it this way. This is an electric field that I am having. Okay, ही इलेक्ट्रिक फील्ड आसा म्हाजे कडेन. कसली इलेक्ट्रिक फील्ड ती, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कसली, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आनी ह्या इलेक्ट्रिक फिल्डान
हाचे कडेन एक सर्क्युलर एरिया आसा कसो सर्क्युलर एरिया आसा ओके आता ह्या सर्क्युलर एरियाची एरिया कितली आसा हे सरफेस सर्क्युलर सरफेसीची एरिया कितली आसा डेल्टा एस कितली आसा डेल्टा एस हाजे डायरेक्शन खंयचे वटेन आसतलें हे सर्क्युलर सरफेसीचें डायरेक्शन खंयचे वटेन आसतलें विच डायरेक्शन इधर दॅट डायरेक्शन ऑर दिस डायरेक्शन आमी सदांच खंयचे घेवपाचें कितें सांगिल्लें तुमकां पॉझिटिव्ह आसा ती घेवपाचें नेगेटिव्ह करप ना ओके सो हें जातलें म्हाजें डायरेक्शन करेक्ट दिस इज माय वॉट वेक्टर it is my अरे what vector I cap okay किंवा n cap it is what area vector okay sorry area vector it is how do you write area vector कसं बरयतात delta s bar okay which will be equal to what this will be equal to delta s I cap कितें जातलें delta s I cap हाजी मॅग्निट्यूड कितली आसा ह्या एरियेची व्हॅल्यू कितली आसा डेल्टा s ओके हांगा 10 कशें आशिल्लें तशें हांगा डेल्टा एस बरयला ओके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट केला हांगा एन कॅप जें आशिल्लें हांगा एन कॅप जें आशिल्लें हांगा कितें जालें तें खंयच्या डायरेक्शनां आसा आय डायरेक्शनां आसा सो आय कॅप बरयलें इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी सो हें कितें जातलें बरयतना सपोज हें 10 आसा हें 10 आसा जाल्यार कितें जातलें 10 आय कॅप जातलें करेक्ट आसा इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी दिस इज माय एरिया वेक्टर रायट एवरीवन येस वेरी क्लियर सो इलेक्ट्रिक फील्ड खंयच्या डायरेक्शनान आसा ह्या डायरेक्शनान एरिया वेक्टर खंयच्या डायरेक्शनान ह्या डायरेक्शनान दोगांच्या मदीं एंगल कितलो आसा दोगांच्या मदीं एंगल कितलो आसा त्या एंगलाक थिटा म्हणटात आमी आनी ती एंगल घेतात आमी कळ्ळें सगळ्यांक एरियाचें हें एरिया पळयात एरिया अशी आसा इलेक्ट्रीक फील्ड असो आसा हेवटेन हें एरिया आनी इलेक्ट्रीक फिल्डाच्या मदीं एंगल घेना आमी कोणाच्या मदीं एंगल घेतात हे एरिया वेक्टर ताजेर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉप करपाचो असो ओके किंवा असो आनी इलेक्ट्रीक फील्ड त्या दोगांच्या मदीं एंगल घेतात आमी कळ्ळें डिफरन्स कळटा तुमकां एरियाची वेक्टर कितें जातली एरिया जर घेतात आमी एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रीक फील्ड ही एरिया जाली न्ही करेक्ट सो डायरेक्शन एक तरी असो आसतलो रायट एरिया घेवप ना एरियाक डायरेक्शन आसता ना एरिया वेक्टराक डायरेक्शन आसता इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी सो एरिया वेक्टर म्हाजें हें आनी इलेक्ट्रीक फील्ड अशी ओके दोगांच्या मदीं कितले एंगल आसा थिटा एंगल आसा ती एंगल घेवपाची इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी कळ्ळें सगळ्यांक दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज फ्लक्स ओके आतां हें सपोज म्हाजे कडेन कर्वड सरफेस आसा सरफेस असो आसा ओके एक सरफेस असो आसा म्हाजे कडेन ओके आनी म्हाका ह्या सरफेसीक हांवें इलेक्ट्रीक फिल्डान दवरला आय हॅव कॅप्ट इट इन एन इलेक्ट्रीक फील्ड आय जस्ट मेक इट लिटल मोर कर्व ओके आय हॅव कॅप्ट दिस इन इलेक्ट्रीक फील्ड विल दिस हॅव अ सिंगल एरिया वेक्टर हाजी एरिया वेक्टर सेम आसतली एकूच आसतली फ्लॅट सरफेस इफ इट इज ओनली वन एरिया वेक्टर ओके इफ इट इज कर्वड सरफेस एरिया वेक्टर सगळे कडेन कितें जातलें चेंज जातलें आर यू अंडरस्टँडींग कितें परपेंडिक्युलर ड्रॉप करपाक जाय परपेंडिक्युलर आतां ही सरफेस घेता जर हांव अशें आसतलें ही सरफेस घेता जाल्यार अशें जातलें ही सरफेस घेता जाल्यार अशें जातलें चेंज जाता काय ना सो फ्लॅट सरफेस जर आसा एकूच एरिया वेक्टर आसतलें बट कर्वड सरफेस जर आसा जाल्यार एरिया वेक्टर कितें जातलें डायरेक्शन चेंज करतलें सो जर डायरेक्शन चेंज जाता त्या केसीन आमी हे फॉर्म्युला वापरपाक शकतात हय काय ना कॅन यू यूज दिस फॉर्म्युला आन्सर इज नो this is for a flat surface is that clear to everybody so in this case what you are going to do ह्या केसीन कितें करतलें आमी हाका डिवायड करतलें okay I will divide this into small regions infinitesimally small surfaces okay I'll divide it like this small surfaces आणि हे दरेक सरफेसींतले एक खंयचो सरफेस जर घेता हांव ओके इफ आय टेक एनी वन सरफेस लायक दिस ओके हाजी एरिया वेक्टर सपोज अशें आसा ओके एन कॅप कितें एन कॅप जाल्यार ह्या केसीन ही कितली डी एस कितली ही कितली डी एस इन्फायनायटसिमली स्मॉल एरिया ओके हाजेर कितें करपाचें ताका डिवायड करपाचें बारीक एरियान डिवायड करपाचें आनी मागीर ते एरिया घेवपाचे दरेक एरिया कितले आसपाक जाय इक्वल आसपाक जाय कितलें डी एस इक्वल आसपाक जाय इज दॅट क्लियर जर तशें करतात आमी एकट्याचे फ्लक्स कॅल्क्युलेट करपाचे एकट्याचे फ्लक्स कितले जातले हाजी फ्लक्स कितें जातली सपोज हांगच्यान कितें तरी इलेक्ट्रीक फिल्ड पास जाता ओके हांगच्यान कितें तरी इलेक्ट्रीक फिल्ड पास जाता
ह्या एक डीएस सरफेसींतल्यान कितली इलेक्ट्रीक फील्ड पास जाता ती पयली कॅल्क्युलेट करपाची आनी मागीर त्याच इक्वेशनाक कितें करपाचें इंटिग्रेट करपाचें. इज दॅट क्लियर? सो ह्या डीएस सरफेसींतल्यान फ्लक्स कितली जातली सांगात पळया. डी फाय इज इक्वल टू सेम फॉर्म्युला. ओके कितें ई डॉट डी एस. थंय डेल्टा एस बरयल्लें तें फक्त हांगा कितें जालें डी एस. कित्याक हें इन्फायनायटसिमली स्मॉल सामको इन्फायनायटली स्मॉल आसा तो. ओके आनी म्हाका फाय कॅल्क्युलेट करपाक हें सगळ्या एरियेक कॅल्क्युलेट करप फूल सरफेसीक कॅल्क्युलेट करप. कितें करतलो हांव दोनी वटेन इंटिग्रेट करतलो. सो हें इंटिग्रल डी फाय कितें इंटिग्रल डी एक्स कितें म्हटलेलें हांव तुमकां इंटिग्रल शिकयतना इंटिग्रल डी एक्स इज एक्स इंटिग्रल डी वाय इज वाय इंटिग्रल डी फाय विल बी फाय. Is that clear? So what will this be? This will give me phi is equal to कितें integral E dot ds. Phi is equal to integral E dot ds. Clear आसा सगळ्यांक? This is the formula that you are going to apply. कळ्ळें? Very clear आसा सगळ्यांक? Very clear? Yes. This is for curved areas, curved surfaces. This is for flat surfaces. Is that clear to everybody? Differentiate करपाक कळ्ळें? Yes. So that's what you have to understand. See suppose हें कर्वड आसा हेंच जर म्हाजे कडेन क्लोज्ड सरफेस आशिल्लें असो ह्या बॉटली सारको क्लोज्ड सरफेस जाल्यार कितें करतलीं आमी क्लोज्ड सरफेस आसा जाल्यार कितें करतलीं इंटिग्रल हें कितें जातलें इंटिग्रलाक कितें म्हणटलें आमी फक्त हांगा नॉट घालपाचें ओके सर्कल करपाक कितें कसलें इंटिग्रल म्हणटा आमी ताका क्लोज्ड लूप इंटिग्रल. व्हॉट इज इट कॉल्ड एज closed loop integral. Is that clear? Yes. Correct again. Question get. This is from last class. Because some were absent, I quickly revised it. Okay, come on, take down the question. The electric field in a certain region of space, the electric field in a certain region of space the electric field in a certain region of space is phi I cap plus 4 j cap minus 4 k cap. The electric field in a certain region of space is phi I cap plus 4 j cap minus 4 k cap. Into 10 to the power 5 whole into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate electric flux due to this field. Calculate electric flux due to this field over an area of 2 I cap minus j cap whole into 10 to the power minus 2 centimeter square. Here I have written 2 I cap minus j cap whole multiplied by 10 to the power minus 2 meter square. Okay. Yeah, centimeter square I will give. Do it. Question बरयलें सगळ्यांनी? Yeah, should I repeat? The electric field in a certain region of space is phi I cap plus 4 j cap minus 4 k cap into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate electric flux due to this field over an area 2 I cap minus j cap whole multiplied by 10 to the power minus 2 centimeter square.
Gauss law. Copy केले सगळ्यांनी? Everyone has copied? Yes? Now this is a very, very important part. Okay? Gauss law. See, Gauss law, please try to understand people. Gauss law कित्याक खातीर वापरता पयलीं तें अंडरस्टँड करात. सिंपल आसा सामकें. ओके, रोखडें कळटलें. बट कित्या खातीर वापरता तें समजून घेयात. Gauss lawचें काम कितें करपा खातीर? टू कॅल्कुलेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्लक्स आनी इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge distribution. Due to a charge distribution. ओके, एक चार्ज डिस्ट्रिब्युशनाक लागून जर आमकां इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्कुलेट करपाक जाय किंवा फ्लक्स कॅल्कुलेट करपाक जाय, ते कॅल्कुलेट करपा खातीर आमी कितें वापरतात? गॉस लॉ वापरतात. लायक फॉर एग्जांपल, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. सपोज म्हाजे कडेन एक स्ट्रेट वायर आसा, ओके, जाचेर ही चार्ज आसा, अशी चार्ज केल्ली आसा त्या वायरीक. ओके, आनी ह्या चार्ज वायरीक लागून ह्या पॉयंटाचेर पी पॉयंटाचेर, ह्या चार्ज वायरीक लागून ह्या पी पॉयंटाचेर कितलो इलेक्ट्रीक फील्ड आसतलो तें म्हाका कॅल्कुलेट करपाक जाय. इज दॅट क्लियर? हें इलेक्ट्रीक फील्ड जर म्हाका कॅल्कुलेट करपाक जाय, पॉसिबल आसा, मॅन्युअली पॉसिबल आसा तुमचे कुलम्स लॉ यूज करून हें कॅल्कुलेट करप. हें इन्फायनायट नंबर ऑफ चार्जीस आसा हाजेर. कुलम्स लॉ केन्ना वापरपाक शकता आमी? जेन्ना चार्जिसाचे नंबर कमी आसता तेन्ना. 2 चार्ज, 4 चार्ज, 10 चार्ज चडांत चड, ओके, कॅल्कुलेट करपाक शकता आमी कुलम्स लॉ यूज करून. बट जर आमचे कडेन खूब चार्जीस आसा, कंटिन्युअस चार्ज डिस्ट्रिब्युशन, कितें म्हणटा आमी एका? कंटिन्युअस चार्ज डिस्ट्रिब्युशन जर आसा आमचे कडेन, तें कुलम्स लॉ कांयच फायद्याचें ना. It is useless. We cannot calculate. So for that, we are going to use something called as Gauss law. Is that clear to everybody? कळ्ळें सगळ्यांक? Yeah. Now, what is the meaning of this continuous charge distribution? हे continuous charge distribution कितें? We will first understand this continuous charge distribution. See, continuous charge distribution means there are 3 types of continuous charge distribution. One is linear charge distribution. Linear charge distribution. Another one is the surface charge distribution. Surface charge distribution, and third one is volume charge distribution. Okay, volume charge distribution. Okay, what is the meaning of this? It's very simple. Please try to understand. Charge distribution means linear charge. Linear म्हणल्यार कितें? Linear म्हणल्यार along a line. Okay, linear means what? Along a line. Surface म्हणल्यार कितें? ओवर अ सरफेस. आनी वॉल्यूम म्हणल्यार विदीन अ वॉल्यूम. ओके, वॉल्युमाच्या भितर. ओके, सो लिनियर चार्ज डिस्ट्रिब्युशन म्हणल्यार सपोज म्हाजे कडेन अशी एक वायर आसा आनी त्या वायरीक कसले तरी प्रोसेसान हांवें एक चार्ज दिलें. ओके, अशी चार्ज दिली. ओके, आतां ही जी चार्ज आसा, इट इज कंटिन्युअस. वॉट टायप ऑफ चार्ज इट इज? कंटिन्युअस. म्हणल्यार कितें? हाजेर खूब चार्जीस आसा. ओके, n number of charges, very huge number, humongous number of charges are there into it. 10 to the power 20, 10 to the power 30, I can say. Okay, those many charges are there. Now in this case, due to a single charge, is it possible to calculate electric field? Not possible. हे खूब लागी आसा. आमी दाखयतना अशें पयस दाखयलां, पूण हे खूब कॉम्पॅक्ट आसा. ओके, आनी जर ते खूब कॉम्पॅक्ट आसा, आमी कुलम्स लॉ वापरपाक शकना. Is that clear to everybody? Are you understanding? When the space, the distance between any two consecutive charges is extremely very small, that type of charge distribution is called as continuous charge distribution.
इट कॅन बी अलोंग अ लायन. हे जर एक लायनीचेर आसा ताका कितें म्हणटात आमी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एक सरफेसीचेर जर आसा ओके एक सरफेसीचेर ही सरफेस आसा आनी हाजेर जर हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आसा अशें लागीं 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 चार्जीस ताजेर आसा. लायक फॉर एग्जांपल एक सिल्क क्लॉथ किंवा वुलन क्लॉथ ताका आमी जेन्ना चार्ज करतात ग्लास रॉड घेतात, ग्लास रॉडाक एक सिल्काचे क्लॉथ घेतात आनी ताका रब करतात. कितें जातलें त्या सिल्काच्या कपड्याचेर चार्ज येतलें आनी सायमल्टेनियसली ग्लास रॉडीचेर चार्ज येतलें. करेक्ट न्हू? हे ग्लास रॉडीचेर जे चार्ज येतले ते कसलें आसतलें लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आसतलें. खूब चार्जीस आसतल्यो त्यो ओके. आनी ते सिल्काचेर येतले ते कितलें कसलें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कळटा सगळ्यांक हें हाजी मिनींग कळटा? येस. हाका आमी कंटिन्युअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन म्हणटात. व्हेरी व्हेरी मिनिमल स्पेस बिटवीन द चार्जीस ओके. आनी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तशेंच वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन म्हणल्यार कितें सपोज एक असो स्पियर आसा आनी ताका हांवें चार्ज केलो ओके. भितर चार्जीस आसा खूब चार्जीस आसा असलें ओके. So this type of charge distribution is called as what? Continuous charge distribution. Is that clear? एक वॉल्युमान भितर आसा. हे चार्ज कितून आसा? एक वॉल्युमाच्या भितर आसा. ओके. जर हांव एक असो क्यूब ड्रॉ करता भितर, it is within this volume. Okay, it is within this volume. Is that clear? Here it is on the surface, on the line, along the line. Here it is on the surface and here within the volume. Clear? Very clear everybody? Write down. Continuous charge distribution. हे तुमच्या नोट्सान फाटले वटेन आसा. I told you no, I'll do this later. Just when the distances between the charges in a group of charges, when the distances between the charges in a group of charges are extremely very small, then such a system of charges can be called as continuous. Then such a system of charges can be called as continuous. They are of three types. This distribution can be of three types. This distribution can be of three types. First one, linear charge distribution. First one, linear charge distribution. Under that write down. Large number of charges along a line. Large number of charges along a line. Large number of charges along a line. Example बऱ्यात. Charged straight wire. Charged straight wire. Charged straight wire. Second example under that.
only. हाजोच second example, charged circular ring, charged straight wire and charged circular ring. Okay. See, now try to understand, people. This is the type of distribution, charge distribution, that I am talking about right now. So here, see, please understand, हे जे चार्जेस आसा ताका कसले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन म्हणटात आमी? लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जांपल कितें? स्ट्रेट वायर जर घेतली अशी, ओके, अशी वायर जर घेतली आनी ह्या वायरीक जर हांवें चार्ज केलें, कशे भशेन जर चार्ज केलें, ती एक एग्जांपल जाता लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशनाचें. किंवा हाका रिंग फॉर्मान जर दवरलें आनी हाका जर चार्ज केलें जाल्यार सुद्दां इट इज अलॉंग अ लायन. इज दॅट क्लियर? दॅट इज ऑल्सो एन एग्जांपल. Okay, now what is the thing that you have to understand here? Suppose हाजी लेंथ आसा, एक बारीक लेंथ घेता हांव, ओके, एक बारीक लेंथ घेता, कितलो? DL, ओके, आनी ह्या DL लेंथान, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड, हांगा खूब लागीं चार्जीस आसा, एक्स्ट्रीमली वेरी क्लोज दे आर. सो विदीन अ स्मॉल लेंथ, ह्या बारीक लेंथान भितर कितले चार्जीस आसतले? Let us say the amount of charges is dq. कितले? लेंथ बारीक जर आसा तातून चार्जीस जे आसतले तेवूय बारीक आसतले. करेक्ट नो? सो हे जर आमकां खबर आसा, हांगच्यान आमी डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करपाक शकतात. कितें? डेन्सिटी म्हणल्यार एक ह्या लेंथा भितर कितले चार्जीस आसा, एक गिवन लेंथा भितर कितले चार्जीस आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करपाक शकतात. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड ताजी मिनींग कितें तें. ह्या लेंथा भितर सपोज हो लेंथ आसा 1 सेंटीमीटर, कितलो? 1 सेंटीमीटर किंवा 1 मिलीमीटर घेवया आनी बारीक. 1 मिलीमिटरान कितले चार्जीस आसा? सपोज 1000 चार्जीस आसा. कितले? 1000 चार्जीस आसा 1 मिलीमीटर लेंथा भितर. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात 5 मिलीमीटर लेंथा भितर कितले चार्जीस आसतले? 1 मिलीमिटरान 1000 चार्जीस आसा जाल्यार 5 मिलीमिटरान कितले चार्जीस आसतले? ऑब्वियसली 5000 चार्जीस आसतले. करेक्ट नो? कशें कॅल्क्युलेट केलें? कशें कॅल्क्युलेट केलें? चार्ज पर युनिट लेंथ हें तुमकां खबर आशिल्लें? येस नो? 1000 अपॉन 1 हें तुमकां खबर आशिल्लें. हाज्या बरोबर कितें मल्टिप्लाय केलें तुमी? मल्टिप्लाय बाय 5 केलें. इज दॅट क्लियर? एंड यू गॉट 5000. इज दॅट क्लियर? सो जर आमकां हें खबर आसा, ओके, हाका कितें म्हणटात आमी? चार्ज डेन्सिटी. कितें म्हणटात? चार्ज डेन्सिटी. सो जर आमकां चार्ज डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करपाक कळटा जाल्यार कितले जर लेंथ दिले त्या लेंथा भितर कितले टोटल चार्जीस आसतले ते आमी कॅल्क्युलेट करपाक शकतलीं. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? सो हे जे चार्ज डेन्सिटी आसा हाका आमी सिम्बॉल दितात कितें? लॅम्बडा. लॅम्बडा इज द सिम्बॉल फॉर दिस चार्ज डेन्सिटी, जाका आमी कितें म्हणटात? लिनियर चार्ज डेन्सिटी. वॉट इज इट कॉल्ड एज? लिनियर चार्ज डेन्सिटी. Okay, symbol is lambda. And how do you calculate that linear charge density? Lambda is equal to dq by dl. Is that very clear to everybody? कळ्ळें सगळ्यांक? कळ्ळें सगळ्यांक? Very clear everyone? Okay, write down this linear charge density lambda. बंद करूं.
Now let us talk about this surface charge distribution. Write down surface charge distribution. Surface charge distribution. When large number of charges are distributed, when large number of charges are distributed along a given surface, with negligible separation between the charges. With negligible separation between the charges, it is called surface charge distribution. It is called surface charge distribution. So, what is this? Surface charge density. For linear charge distribution, it was linear charge density. For surface charge distribution, it is surface charge density. म्हणल्यार कितें? हांगा कितें कॅल्क्युलेट करताले आमी? एक बारीक लेंथान कितले चार्ज आसा तें जर आमकां खबर आसा जाल्यार आख्ख्या लेंथान कितले चार्ज आसतले ते आमी कॅल्क्युलेट करपाक शकतलीं. करेक्ट न्हू? सो तशेंच जर एक बारीक एरियेन भितर ओके कितले चार्ज आसा ते आमकां खबर आसा जाल्यार आख्ख्या एरियेन भितर आख्ख्या सर्फेसीचेर कितले टोटल चार्ज आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करपाक शकतलीं. करेक्ट न्हू? येस न्हू? सो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिम्बॉल इज सिग्मा. सिग्मा काय रो? रो दिसता. Sigma it is. Okay, it is sigma. Symbol is sigma. Okay, this is sigma, Greek letter sigma. So sigma will be what? Sangat paya. What will it be? Simple. dq by ds. Okay, dq by ds. Great. हाजी युनिट किती जातले? लॅम्बडाचे युनिट किती जातले? सांगात पया. युनिट विल बी कुलम पर मीटर. हाजी युनिट किती जातले? किती जातले? कुलम पर मीटर स्क्वेअर. ओके. Volume charge density rho is equal to dq by dl. Okay. So जर say suppose ह्या वॉल्युमान भितर 10 चार्जेस आसा, 10 चार्जेस. ओके. आणि हो वॉल्यूम आसा 2 मीटर क्यूब. कितले? 2 मीटर क्यूब. या लेट अस से 2 मीटर क्यूब. ओके. टोटल वॉल्यूम आसा 50 मीटर क्यूब. कितले? किंवा 60 मीटर क्यूब लेट अस से. टोटल वॉल्यूम आसा 60 मीटर क्यूब. त्या टोटल वॉल्यूमान कितली चार्जेस आसतले? हो 2 मीटर क्यूब. ओके. तातून भितर 10 चार्जेस आसा. टोटल वॉल्यूम 60 मीटर क्यूब. तातून भितर टोटल कितले चार्जेस आसतले? आता घुसपले.
सिंपल नंबर्स दिले जाल्यार रोखडेच जाता. आतां कितले कितले आसतले? सी तुमी डायरेक्टली सुद्दां करपाक शकतात, नाजाल्यार इक्वेशन यूज करात. रो कितें जातलें सांगात पळया. चार्ज कितले आसा? 10. वॉल्यूम कितलो आसा? 2. करेक्ट. सो कितलें? करेक्ट. रो कितलें? 5. आनी टोटल वॉल्यूम कितलें आसा? टोटल वॉल्यूम कितलें? 60. सो डेन्सिटी कितली? 5. सो 60 वॉल्यूमान कितले जातले? 60 इंटू 5. सो 5 30, 300 चार्जेस. कितले जातले? 300 चार्जेस. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी? कळ्ळें? अदरवायज तुमी डायरेक्टली चिंतात. जस्ट थिंक, हो वॉल्यूम आसा कितलो? 2. ओके. टोटल 60 आसा. ओके. कितले बारीक क्यूब घालचे पडटले 60 करपा खातीर? 30 घालचे पडटले. करेक्ट न्हू? कितले घालचे पडटले? 30 घालचे पडटले. एक क्यूबान कितले आसा? 10 चार्जीस आसा. टोटल कितले जाले? 300 जाले. राइट? येस और नो? सो वेदर you do it logically or you use the formula. We are going to go by the formula here. Is that clear to everybody? Now have a look and try to understand. Okay, this is the important part. So I know lambda charge density is dq by dl. Okay, over this region. Okay, इतल्याच रिजनान भितर इतले चार्जेस आसा, dq चार्जेस आसा. म्हाका टोटल कितले चार्ज आसा ते कॅल्क्युलेट करपाक जाय. कितें करतलो हांव सांगात पळया. टोटल चार्ज कॅल्क्युलेट करपा खातीर what I will do is I'll simply dq, I'll write here dq. Okay, this will imply dq is equal to कितें जातलें? dl तेवटेन वेल जाल्यार lambda into dl जातलें. yes or no? now म्हाका टोटल चार्ज q कॅल्क्युलेट करपाक जाय. कितें जातलें? कशें करतलें? कितें करतात आमी? dq 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 dq. करेक्ट. what do you do? एड सम करतात. त्या समाक आमी कितें म्हणटात? कंटिन्युअस आसा जाल्यार इंटिग्रल म्हणटात. सो हाकाच इंटिग्रेट करात. जालें काम आमचें. इंटिग्रल ऑफ दिस विल बी हे इंटिग्रल dq कितें? इंटिग्रल dq इज q टोटल म्हणया. ओके, q टोटल. what will be q टोटल? इंटिग्रल लॅम्बडा इंटू dl. क्लियर आसा सगळ्यांक? येस. ह्या भशेन आमी करतलीं. ओके, रायट डावन दिस. आतां सकयल बऱ्यात. सायडीक जाय जाल्यार सायडीक बऱ्यात. तशेंच हांगा सांगात म्हाका कितें जातलें? q टोटल हांगा कितें जातलें? डायरेक्ट q टोटल सांगात. इंटिग्रल वॉट? इंटिग्रल सिग्मा ds. आनी हांगा q टोटल विल बी इंटिग्रल रो dv. रो dv. ओके. सी स्कुलान तुमकां हे बेश्टे फॉर्म्युला दितले. एक्चुअल फिजिक्स कितें आसा तें अंडरस्टँड करप गरजेचें जर आमकां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाय. आनी हांव फिजिक्स शिकयतां. हांव बेश्टे ते पाट मारपाची गोश्ट शिकयना. ओके. Is it done? Yes. Now we are in a position to get into the Gauss law. Write down Gauss law. गॉस लॉचेर आमकां 3 डेरिवेशन आसतले. ओके, नोट्स कोणा कडेन आसा तुमचे कडेन आसा जाल्यार तिनी डेरिवेशन पळयात. गॉस लॉ so I don't know whether this will be 4th derivation or 5th derivation. Which one it will be? Gauss theorem here. Electric flux जातकी Gauss theorem आसा. ओके.
So first derivation is, mark the derivations that I'm telling. I'll just cancel this proof of Gauss theorem for spherically symmetric surface. Just cancel that. That derivation is not there. Okay. Yeah. Under applications of Gauss law, first one, field due to an infinitely long thin charged wire. This is the first derivation. Field due to, page number 15 it is, if it is come. I don't know if there is page number. Asa? Application of Gauss theorem, first one, first derivation, field due to infinitely long thin charged wire. Second one, field due to uniformly thin infinite plane sheet. That's idea sa padya. Field due to uniformly charged thin infinite plane sheet. This is the second derivation under Gauss law. And the third one is field due to, next page ichera sa padya. Field due to a uniformly charged thin spherical shell. Field due to a uniformly charged thin spherical shell. Okay, and this is the end of the derivation. Okay, total कितले derivation झाले? 5 पहिली केल्या आम्ही का 4 केल्या? Earlier how many you have done? 5 or 4? 5 I think. Axial, equatorial, then uniform electric field, dipole, and potential energy, 4, and that one small derivation, 2 marks, 5, and this 3, total 8 derivations in this chapter. Okay, you know which are these derivations, you know the count. Okay, so practice them very well. Okay, let us get into this Gauss law. Gauss law. Write down. Gauss theorem states that, Gauss law म्हणा किंवा theorem म्हणा, Gauss theorem states that the total flux through a closed surface, the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. Okay, see, extremely very simple. Let's try to understand, people. Irrespective of what is the shape of the surface you are having, okay, irrespective of what is the shape you are having, if the charge enclosed within a given surface is Q, then the net flux coming out of the surface phi will be equal to charge Q divided by epsilon naught. Okay, kiva as per the statement, if I go 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. Okay, simple. आमकां एक सरफेस दिल्लें आसतलें, ते सरफेसीचे शेप कितें आसा तें आमकां पडून गेल्लें ना. ताजे भितर कितें चार्ज आसा ते चार्ज जर आमकां खबर आसा, त्या सरफेसींतल्यान फ्लक्स कितलो भायर येतलो, तो फ्लक्स कोणाक इक्वल आसतलो 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. ओके, सपोज हे सरफेस आसा आनी हातून भितर चार्ज आसा कितलें 10 मायक्रोकुलम, कितलो चार्ज आसा 10 मायक्रोकुलम. सो हातूंतल्यान जो फ्लक्स म्हणल्यार याद आसा न्ही, कितें फ्लक्स म्हणल्यार
त्या चार्ज भितर चार्ज आसा जाल्यार ऑब्वियसली चार्जांतल्यान कितें भायर येतलें, कितें भायर येतलें चार्जांतल्यान, इलेक्ट्रीक फील्ड लायन्स भायर येतले, करेक्ट नो. आनी ही इलेक्ट्रीक फील्ड लायन्साची काउंट जी आसा ते काउंटाक आमी कितें म्हणटात, फ्लक्स म्हणटात. 100 इलेक्ट्रीक फील्ड लायन्स भायर येयले जाल्यार फ्लक्स कितलो जातलो, 100 जातलो. 200 भायर येयले जाल्यार फ्लक्स कितलो जातलो, 200 जातलो. इज दॅट क्लियर. सो हें कितलें आसा हें जर आमकां कॅल्कुलेट करपाक जाय, फक्त आमकां कितें खबर आसपाक जाय, भितर चार्ज कितलो आसा तो. हें शेप कितें आसा तें आमकां पडून गेलें ना आनी तें आमकां लागत ना. इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी. गॉस लॉ सदांच आमकां करेक्ट आन्सर दितलो. दिस इज द ब्युटी ऑफ गॉस लॉ. ओके. आमी कांयच सुपरपोजिशन थियोरम, कांयच कुलम्स लॉ वापरपाची गरज ना. सिंपल फॉर्म्युला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट वापरपाचें आमकां फ्लक्स मेळटलें. आनी जर आमकां फ्लक्स मेळ्ळें, फ्लक्साचें फॉर्म्युला कितें आशिल्लें, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रल ई डॉट डी एस. याद आसा. सो जर आमी फाय कॅल्कुलेट करपाक शकतात जाल्यार ह्याच इक्वेशनाक डेरिवेटीव जर घेतले आमी, इंटिग्रल सायन वयतलो, करेक्ट. हांगा जर डी फाय बाय डी एस जर घेतलें, हे इंटिग्रल सायन वयतलो आनी कितें जातलें, इलेक्ट्रीक फील्ड आमकां मेळटली. ओके. सो ह्या चार्जाक लागून खंयच्याय पॉयंटाचेर इलेक्ट्रीक फील्ड कितलें आसा तेवूय आमी कॅल्कुलेट करपाक शकतात. सुरवातेक मेन्शन केलें काय ना हांवें, कितें मेन्शन केल्लें, टू कॅल्कुलेट फ्लक्स एंड इलेक्ट्रीक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. दॅट इज वाय वी यूज गॉस लॉ. क्लियर आसा सगळ्यांक. येस, कितें म्हटलें सांगात पळया. कितें म्हटलें, गॉस लॉ म्हणल्यार कितें, irrespective of the shape of the surface, if the surface encloses certain charge q, then the flux coming out of that surface is simply charge q divided by epsilon naught. Charge enclosed, okay, charge enclosed by epsilon naught. Clear as again? Is this very very clear to everybody? Okay, write down. बरयलें गॉस लॉ बरयलें सगळ्यांनी. Yes, so you can write down. Yeah, this is the thing. And draw करा आणि बरयात. Flux is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed by the एक सरफेस नाव दिता हांगा, Gaussian surface. Charge enclosed by the Gaussian surface. Phi is equal to 1 by epsilon naught times Q enclosed. Okay, brilliant. काय ना, हे वर्ड्सान दिला, हे सिम्बॉल्सान दिला. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. थोडी जाणांक हे खबर आसना क्यू एन्क्लोज्ड म्हणल्यार खंय तें, खंय आशिल्लें क्यू एन्क्लोज्ड. ओके, सो दॅट्स वाय आय हॅव रिटन दॅट एवरीथींग. This is also equal to what? This is also equal to, this is also equal to what? Integral E dot ds. Okay, that is also equal to integral E dot ds. This is Gauss law. Okay, this is what you have to know. Proof kariya. Shall we do the proof quickly so that we can take the properties in the next class? Yeah, done. So they may ask you in the exam, proof of this theorem, prove Gauss law for a point charge, using a point charge. Okay, proof of Gauss's law. बऱ्यात.
suppose a net isolated point charge q, suppose a net isolated point charge q, small q, suppose a net isolated point charge small q is situated at the center of a sphere, is situated at the center of a sphere of radius small r, of radius small r, is situated at the center of the sphere of radius small r. Okay. ह्या पॉइंटाचेर चार्ज q आसा, कितलो चार्ज आसा q आसा, हें डिस्टन्स कितलें, हें डिस्टन्स कितें जातलें, हें स्पियर, सो रेडियस कितलें r, हांगा एक पॉइंट आसा तो पॉइंट p, कळटा? आर थिंग्स गोइंग अबाव युअर हेड or still going inside? Understanding, no? What are you having here? You have a charge q, okay, enclosed in a sphere, okay, ही एक sphere आसा, जातून भितर एक charge q आसा, स्पियराची रेडियस कितली r, स्पियराच्या सरफेसीचेर एक पॉइंट p आसा, ह्या पॉइंटाचेर इलेक्ट्रिक फील्ड कितली आसतली ती बेगीन सांगात. Electric field at the point P on the surface of the sphere will be what? E is equal to अरे कितली आसतली इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंटाचेर इलेक्ट्रिक फील्ड कितली आसतली, जाल्यार आतां रामायण सोंपपाक आयलां आनी हांव तुमकां विचारता राम कोण, वी आर ऑलमोस्ट डन, जस्ट 3 डेरिवेशन्स लेफ्ट. कितली आसतली इलेक्ट्रिक फील्ड, हां वेरी गुड. कितें आसा हें, फक्त स्पियर काडला म्हण चेंज जातलें सगळें फिजिक्स, हां, क्यू चार्ज पी पॉइंटाचेर इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करता, फॉर्म्युला कितें आशिल्लें, के क्यू अपॉन आर स्क्वेर्ड, येस और नो, सो व्हाट विल इट बी, इट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वेर्ड. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी, कळ्ळें, येस, ड्रॉ करात आनी बरेयात बेगीन. कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ह्या फिल्डाची डायरेक्शन कितें आसतली ती कोणी सांगपाक शकता म्हाका, इलेक्ट्रिक फिल्डाची डायरेक्शन कशी आसतली पी पॉइंटाचेर, पी पॉइंटाचेर इलेक्ट्रिक फिल्डाची डायरेक्शन कशी आसतली, अरे देवा, हां, आय कॅप, करेक्ट, आय कॅप, इट विल बी अलॉंग दिस डायरेक्शन, आर कॅप म्हणया आमी ताका, ओके, जनरलायज, आय एम नॉट सेइंग आय कॅप जे कॅप के कॅप, ओके. सी दर एक पॉइंटांतल्यान इलेक्ट्रिक फील्ड भायर येतले, पळयात हांगा पळयात चार्ज असो आसा, ओके, हो क्यू चार्ज, हांगच्यान इलेक्ट्रिक फील्ड अशें येतलें, अशें येतलें, अशें येतलें, अशें येतलें, येस नो, इनफायनायटली मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स आर गोइंग टू कम आउट, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स along a sphere will have a spherical symmetry, okay, along a sphere they will have a spherical symmetry. दर एक पॉइंटाचेर एक स्पियर जर चार्जाक सेंटराचेर दवरतात आमी जाल्यार दर एक पॉइंटाचेर कितले सायजीचो स्पियर घेयात, दर एक पॉइंटाचेर कितें आसतली इलेक्ट्रिक फिल्डाची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट उरतली, ह्या दर एक पॉइंटाचेर इलेक्ट्रिक फिल्डाची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट उरतली. कित्याक सांगात, कित्याक, कित्याक, तुमी चिंतना, चिंतात, पुट अ लिटल प्रेशर ऑन युअर हेड,
ओके लेट इट वर्क आर फिक्स्ड आसा किती फिक्स्ड आसा आर फिक्स्ड आसा आर जर फिक्स उरलें चार्ज फिक्स आसा ऑलरेडी इलेक्ट्रीक फील्ड फिक्स उरतलें काय ना येस नो तशेंच जर आनीक मातसो व्हडलो जर स्पियर घेतलो ताजेर इलेक्ट्रीक फील्ड फिक्स आसतलें कॉन्स्टंट वॅल्यू आसतली काय ना हाजेर जर 10 कुलम आसा ताजेर 20 कुलम आसतलें सॉरी न्यूटन पर कुलम आसतलें करेक्ट नो सो जितली व्हडली स्पियर तितलें चड इलेक्ट्रीक फील्ड काय कमी इलेक्ट्रीक फील्ड कमी इलेक्ट्रीक फील्ड वेरी गुड प्राची इलेक्ट्रीक फील्ड किती जाता आर जशें वाडटा इलेक्ट्रीक फील्ड देंवता इज दॅट क्लियर टू एवरीबडी येस so think people unless you think physics is not going to work okay physics requires you to use your brain okay very clear everybody now the flux the net flux through the surface of the sphere of radius r will be what flux किती जातले सांगात पळया phi is equal to flux किती जातले see suppose please have a look here everybody please try to understand suppose ह्या p पॉइंटाचेर ओके एक बारीकसो हांव रिजन घेता ओके असो एक एरिया घेता कितली एरिया ही ds कितली एरिया ही ds एरिया ओके ह्या एरियाचो एरिया वेक्टर खंयच्या डायरेक्शनान आसतलो ह्या एरियेचो एरिया वेक्टर खंयच्या डायरेक्शनान आसतलो बारीक एरिया घेता दाखयतना व्हडलें दाखयलां हांवें बारीक सामकी खंयच्या डायरेक्शनान आसतलें स्पियर ना हांगा नेक्स्ट टायमाच्यान हांव एक बॉल हाडटा ओके या सांगात पळया स्पियर असो आसा ओके ही एक बारीक रिजन घेतल्या हांवें ओके अशी आसा ही बारीक एक रिजन घेतल्या खंयच्या डायरेक्शन आसतलें एरिया वेक्टर असो तो घेतले आमी कितें म्हटलेलें क्लोज स्पियर आसा जाल्यार क्लोज सरफेस आसा जाल्यार भायले घेतलें कोणाच्या डायरेक्शनान वयतलें आर कॅपाच्या डायरेक्शनान वयतलें करेक्ट or नो येस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर will be also in this direction I'll call anything कितें म्हणटा एन कॅप म्हणया ताका ओके क्लियर आसा सगळ्यांक येस सो हें कितें जातलें फ्लक्स कितें जातलें सांगत पळय आतां कितें आशिल्लें फ्लक्साचें फॉर्म्युला E डॉट ds ओके which is what integral E ds कितें cos of theta please look here everybody don't write anything please look here and understand this is what we are going to do for all the derivations okay so if you understand this you will be understanding the derivation otherwise you will not understand a word of the derivations yeah E ds cos of theta theta कितली जातली कोणाच्या मदीं एंगल इलेक्ट्रीक फिल्डाच्या आनी एरिया वेक्टराच्या मदीं एंगल इलेक्ट्रीक फिल्ड खंयचे वटेन आसा ते वटेन आसा एरिया वेक्टर खंयचे वटेन आसा ते वटेन आसा दोगांच्या मदीं एंगल कितली 0 जाली इलेक्ट्रीक फिल्ड आमकां खबर आसा हांगा आसा काय ना इलेक्ट्रीक फिल्ड कितली kq अपॉन r स्क्वेर्ड ds ओके हे ds जे आसा ताका हांव ओके आय विल जस्ट रायट एवरीथिंग लायक दिस ओनली देन आय विल सी वॉट इज टू बी डन cos of theta कितें जातलें cos of 0 degrees okay now you solve this we are done हे kq q कॉन्स्टंट आसा r फिक्स्ड आसा भायर k कॉन्स्टंट भायर काडपाक मेळटा इंटिग्रलांतलें मेळटा काय ना kq अपॉन r स्क्वेर्ड cos 0 कितलें हें 1 करेक्ट सो कितें उरतलें भितर इंटिग्रल आतां म्हाका सांगात हें जर ds 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 जर ऍड करीत लावलीं कितें मेळटलें आमकां टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पियर मेळटलें काय ना and what is the total surface area of the sphere formula what is the formula for total surface area of the sphere अरे total surface area of the sphere खबर ना तुमकां 10th पास केलें तुमी हां कितलें